നിങ്ങൾ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീച്ച് ഓടിയ എങ്ങനെയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്? Joint affidavit is filed, your lordship. 376 is the offense. Joint Yes, sir. affidavit. My lord, it was served, but it was not filed before this court because your honor said come on merits ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. What's 47 promise of marriage? Yes, Promise. Mr. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? From May 2021 up to 19/11/2023, my lord. For almost 3 ಡೇಟ್ years. ಸಮೇತ ಹೇಳಿ. Yes. My lord, the petitioner number 1, that is accused number 1, and the complainant met through Instagram. They both are doctors and they met through Instagram. Oh, this is doctor versus doctor. All right. Yes. So, such being the case, their relationship blossomed into love and they entered into a romantic relationship with each other. And also, they have resided together in the same house from 10/8/2022 up to November 2023. They have resided in the same house, my lord. So, such being the case, there's some fights and disagreements started going on between both the petitioner number 1 and the complainant. So, this led to the complainant leaving the house. No submission. The settlement notices. Settlement. I'll pass orders on merits. Notices. She don't want. Settlement ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು financial consideration ಇತ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ. She is not interested to not the prosecute the not the. That I will pass orders on merits. The merits ಆದ್ರೆ settle ಆದ್ರೆ. Yes. My lord, recently there was a judgment on 20th November by the division bench of the Apex Court also regarding Apex Court division bench single ಇಲ್ಲ. Yes. Lalu Yadav. And notice. it was published on 20th November 2024, my lord. Oh, that is. She has to go back to abroad for further prosecuting further studies. Correct. My lord, and That I have seen. no ingredients is also present in Breakup the entire. will not result in offense of rape. That's the judgment. Yes. Yes. 20th November. Good. Yes. Nashana? ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്തു, അവർ സുഹൃത്തുക്കളായി, അവർ പ്രണയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു, സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു, എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അവർ പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പയ്യൻ എബ്രോഡിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ? എന്നെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചു, ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എന്നെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അവള് കേസ് കൊടുത്തു. ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? My lord, The other ingredients. The petitioner is before this court. Petitioners are in it. petitioners 2 and 3 are parents of the Parents petitioner. also. Yes. The petitioners are before this court calling in question proceedings in registered for so and so. കോടതിയിലെ ജഡ്ജി ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ റേപ്പ് ആവും? നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെയല്ലേ നിങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്? അങ്ങനെ അവസാന പെൺകുട്ടിക്ക് അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതൊരു കൺസെന്റിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്, ഇത് റേപ്പ് അല്ല എന്ന്. 2021, the complainant gets introduced to the accused number 1 on the social media, i.e. Instagram, and began to message each other, began to exchange messages. The exchange of messages appears to have developed into friendship, and the friendship blossomed into relationship. Long thereafter, on the score that the petitioner has breached the promise of marriage, on which promise the petitioner accused number 1 had physical relationship with the complainant, the complaint comes to be registered by the second respondent on 10/5/20. 10/5/2023. No, sorry, my lord. 12/4/2020. Complaint 12/2/2024, my lord. 12/2/2024. The police, after investigation, file a charge sheet. The filing of the charge sheet is what has driven the petitioner to this court in the subject petition. The learned counsel appearing for the petitioner would contend that the relationship between the accused number 1 and the relationship or any sequential acts on such relationship have all been on consensus and not on any promise of marriage. Even otherwise, the learned counsel would submit breach of promise of marriage cannot result in an offense of rape or
offense of rape or offense of cheating, as the case would be, as is alleged against the petitioner. The learned counsel appearing for the respondent complainant would submit that the Allegation do attract not the offences and not charge sheet is filed. That much I can. that is, the learned counsel appearing for the respondent complainant would submit that the allegations are made. The police, after investigation, have filed a charge sheet, and the matter must be permitted to be tried. He would, however, add that the complainant is wanting to pursue studies abroad, and this pendency of this petition is coming in the way of her traveling abroad for pursuing higher studies. He would leave the decision to the court. The learned HCGP would submit that the complaint met the ingredients of the offences. Police, after investigation, have filed a charge sheet, and therefore the matter requires to be tried. I have given my source. Therefore, narrated facts are not in dispute. The meeting of the petitioner, for accused number 1, and the respondent on Instagram is a matter of record, as that is the narration in the complaint. The friendship happens on 10/5/2021, which, as observed here and above, blossoms into relationship and living together. The couple appear to have lived together for over 2.5 years, up to 2.5 years, and have had physical relationship, which the complainant contends that it was on the promise of marriage. On the breach of promise of marriage by the accused number 1, the petitioner, the complainant, seeks to register the impugned complaint. Since the issue has now triggered from the complaint, I deem it appropriate to notice the complaint. The complaint reads as, it is the case of the complainant that they were in a relationship for close to 30 months, 2.5 years. The police, after investigation, file a charge sheet. The summary of the charge sheet as obtaining in column number 17 reads as follows, page 44. If the complaint and the summary of the charge sheet are read in tandem, what would unmistakably emerge is that the acts between the accused number 1 and the complainant were all consensual, and breach of promise and on promise of marriage or otherwise consent being taken as observed in plethora of judgments, it is an enigma. Therefore, the offense of rape cannot be met on the score that consensual acts between the accused number 1 and the complainant would not amount to a rape when the promise of marriage is breached. The interplay between the consensual acts and rape need not detain this court for long or delve deep into the matter. Subsequent to the passing of the aforesaid order, the Apex Court, in its latest judgment rendered on 20th November 2024, has held that mere breakup of a relationship between the prosecutrix and the accused therein cannot result in an offense of rape for all consensual acts that have happened during the course of the said relationship. In the light of the issue standing answered by the Apex Court in the aforesaid judgments, and the facts obtaining in the case at hand completely getting covered on all its force to the law as laid down by the Apex Court, the inevitable conclusion would be obliteration of the proceedings against the petitioners for the aforesaid reasons. So it's allowed cost. Next. State of NCT തന്നെ. ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, ആ പെൺകുട്ടി അത് പറയണ വരെ ആ ആണിന് അവിടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ടായ അപമാനം ആ ആണിന് പറയണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെങ്കിലും മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? അവനൊരു പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിച്ചവനാണ് എന്നല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ല വികാരമൊക്കെ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക. മരിച്ചവനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വരില്ല. ഇങ്ങനത്തെ വല്ല കേസുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു വിധി വരുന്നവരെ നിങ്ങളെ സൊസൈറ്റിയും മീഡിയയും എല്ലാവരും കൂടി നിങ്ങളെ പിച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങനെ ഒരു ഗൾട്ട് ഫീലിങ്ങിൽ ഒരു ആത്മഹത്യ വെക്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കും. പോലീസ് FIR മുതൽ അയൽവാസികളുടെ ഗോസിപ്പ് വരെയും എല്ലാം ഒരു ആണിൻ്റെ ശവയാത്ര തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്നറിയില്ല, ഡൽഹിയിൽ ഇതുപോലെ 2015 ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ലാസ്റ്റ് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു
വിവാഹം കഴിക്കാത്തതിന്റെ റിവഞ്ച് എടുത്തതാ എന്ന്. എന്തിനാ 2015 ഡൽഹിക്ക് പോണ? 2021 കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. കുടുംബസമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഫേക്ക് കേസ് നൽകിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ഫേക്ക് കേസ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് റേപ്പ് അക്യൂസ്ഡ്, റേപ്പിസ്റ്റ്, ഇവനെ തല്ലിക്കൊല്ലണം, ഇവൻ സമൂഹത്തിന് ആപത്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രോശിക്കണം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇങ്ങനെ ഫേക്ക് കംപ്ലൈൻസ് വരുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പീഡന കേസ് വരുമ്പോൾ അതും ഒരു ഫേക്കാണ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും. സ്വന്തം അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഒരാണിൻ്റെ കണ്ണീര് എന്താണെന്നുള്ളത് അനുഭവിച്ചതിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അതൊരു വെറും സാഡിസം മാത്രമായിരിക്കും. ഇത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ പുരുഷന്മാരും ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം. ഫേക്ക് റേപ്പ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഒരു കേസ് എടുക്കണം, അതിനൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം ഒരു സ്ത്രീയുടെ കണ്ണീരിനും ആണിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിനും ഒരേ വില തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ആവണം. സത്യം പറയലോ, നിങ്ങൾ കുറ്റവാളി ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ? ഒരു ആണായതും കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കുറ്റവാളി ആവില്ല കൂടുതലും.